Amidst the clamour for Ajit Pawar's resignation over his controversial remark on drought, Maharashtra Deputy Chief Minister has now decided to sit on a one-day fast. This is to show repentance over his derogatory comments on the drought situation in the state. Ajit Pawar is sitting on a day-long fast near the Samadhi of Maharashtra leader Yashwantrao Chavan in Sangli district. Opposition BJP and Shiv Sena have been demanding Pawar's resignation over his crass urinating in the dam statement. आपण आपलंच प्रायश्चित्त घ्यावं आणि त्या ठिकाणी ते सगळा त्यांचा काळ डोळ्यासमोर आठवून आपण इथून पुढच्या काळामध्ये अधिक जबाबदारीनं अधिक शब्दांचा वापर करत असताना तो व्यवस्थितपणे करणं ह्या सगळ्या बाबी भरून न निघणारी आहेत आणि असल्या प्रकारच्या नौटंक्या करून मी काही परत सुस्थितीत येईल अशी परिस्थिती नाही. If really Ajit Dada feels that he has done a mistake and he wants to repent, should resign as Deputy Chief Minister and work for 1 year for the drought affected people. And I myself am amused because those words like Paschatap and Atma Vishleshan and all these things don't go with Mr. Ajit Pawar somehow. But the Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chavan said that Ajit has accepted his mistake and apologized. He said that only MLAs can decide on Ajit's resignation. But the question is a mere apology enough? त्यांना कुठेतरी केव्हा तरी आत्मचिंतन करावंच लागतं. आम्ही सगळेच करतो. वेळ मिळतो न मिळतो पण नित्यानेच महाराष्ट्र पुढचे जे आव्हान आहेत त्याच्याबद्दल सर्वांनाच आत्मचिंतन करायला लागतं. पाणीच नाही तर काय सोडता काय मुद्दा का तिथं पाणीच नाही तर काय सोडता काय मुद्दा का तिथं आपण आपलंच प्रायश्चित्त घ्यावं आणि त्या ठिकाणी ते सगळा त्यांचा काळ डोळ्यासमोर आठवून आपण इथून पुढच्या काळामध्ये अधिक जबाबदारीनं. And with that, it's time for us to hit a short commercial break. Coming up next, a month